Siapa
Salibonani bazalwane. Ngiyalibingelela abazalwane bami abathandekayo emakhaya ngegama lenkosi yethu Jesu. Bazalwane bami abathandekayo, kuhle uqiniseke kithi loloba siphakathi kobunzima obungaka uJesu lokho eyinkosi ezimpilweni zethu. Ngikhuluma labantu abadidekileyo, ngikhuluma labantu asebephelelwa lithemba lempilo. Asazini ke bazalwane bami ukuthi uJesu ulokho eyinkosi. Kuhle siyasithandaza saqhubeka ngelizwi lethu lanamhlanje. Baba wethu sezulwini senkosi yethu Jesu, nanti ilizwi lakho sisiyalifunda manje. Lona lingumfuziselo wakho uqobo lithi izwi lakho konke kuyedlula, kodwa ngitshana lichathaneni lilodwa ilizwini lakho liyakudlula. Kuyilokhu ukukholwa kwethu ukuthi ilizwi lakho lingusimakade lingumfuziselo wakho uqobo lisifanele la ngalenkathi esiphakathi kwayo. Ngegama lika Jesu Kristu ngiyakhuleka, amen.
Bazalwane bami abathandekayo, sithanda ukubonga lokuhlabelela esikuzwileyo liqembu le-Redeemed elithi ifanele inkosi uJesu ukhonzwa. Safanele ukubonga uJesu ngale nkathi enje. Sengithilo ukuthi asazini bazalwane bami ukuthi singalibali lokhu ukuthi uma siphilela inkosi, lalapho sifayo sifela inkosi. Alubana singakubamba lokhu sizakwenelisa ukuthi lalapho sifika enkathini enje senelise ukuyiphilela inkosi, senelise ukumphilela uJehova. Kuviki eliphelileyo sikhulumile ngokubaluleka ingaqhakatheka kwenhlakanipho nolwazi. Sachaza kafishane ukuthi yini inhlakanipho kanti nolwazi kuyini. Lamhla ngifisa sikhangele ukuyiphilela inkosi. Siphakathi komumo onje ukuyiphilela inkosi, siphakathi kwalolu lwazi nale inhlakanipho, siphilela kanjani inkosi. Asithatha amabhayibhili ethu sifunde khona ndawonye encwadini yalotsho lwabazalwane baseKolose. Sifunde khona kwabaseKolose isahluko sokuqala sisukela kundima yesificamunwemunye kusiya kundima ye-14 ngizokufunda. Colossians 1 verses 9 through 14. Ngakho-ke lathi kusukela mhla wosuku eseza ngalo kasiyekeli ukulikhulekela lokulicelela ukuba ligcwaliswe ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke lokuqedisisa ngokomoya, lihambe ngokufanele inkosi, lithokozise ngakho konke, lithele izithelo emisebenzini yonke elungileyo, likhule ekumazini uNkulunkulu, aliqinise ngamandla wonke ngokwamandla obukhosi bakhe, kuze kube khona ukubekezela lesineke lokujabula ezintweni zonke. Libonge uyise walenza lafanela ukuhlanganyela ilifa labangcwele ekukhanyeni. Wasikhulula emandleni omnyama wasisa embusweni wendodana yakhe ethandekayo, esilokuhlengwa ngayo lokuthethelelwa kwezono. Bazalwane bami abathandekayo, ngikho konke engizakukhuluma kasazini lokhu ukuthi alubana ulwazi luphezu kwethu, lenhlakanipho iphezu kwethu, lokuqedisisa kuphezu kwethu. Impumela yakhona kumele kube yimpilo edumisa inkosi, kumele kube yimpilo efanele uKristu. Alubana impilo zethu singasafanelanga loKristu, siyabe silahlekile kulo lalombhalo esikhulume ngawo. Uma sikhangela imbali kancinyane ngalombhalo esifundileyo, sifumanisa ukuthi incwadi eyalotshwa ngumpostoli Pawuli elibalela ibandla laseKolose. Abafundi beBhayibheli bathi wayiloba esentolongweni. Kodwa nansi into ebamba inhliziyo yami ngompostoli Pawuli. Yena ubotshiwe kodwa ubhalela ibandla elikhuthaza izinto ezinhle ekukhonzeni kwabo uNkulunkulu. Kukhanya wayesezwile umpostoli Pawuli ukuthi kuyini okwenzakalayo eKolose. Wayesezwile indlela abazalwane beKolose abazinikele ngayo ekumkhonzeni uNkulunkulu. Besazinikele kanjalo ekumkhonzeni uNkulunkulu njengoba namhlanje bazalwane lizinikele ekumkhonzeni uNkulunkulu. Kodwa akhona izinto ezilifuqayo emaceleni, phambili, phansi laphezulu, ezinciphisa inkuthalo yenu, ezinciphisa icommitment yenu, ezinciphisa ukwesaba kwenu uNkulunkulu. Lezi zinto zilwa levangeli. Athi umpostoli Paul ebhalela ibandla lase-Efeso athi asilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso yomhlaba.
Usenjalo uSathane, he is 24/7 ulisana lebandla. He can come in any form, visible and not visible. He can transform to that. Kodwa kasazani thina ukuthi kusaswelakala sibe lolwazi, sibe lenhlakanipho. Lezi zinto nxa zihlanganiswa ziyamdumisa uNkulunkulu. Abazalwane baseKolose babevinjezela izimfundiso ezingalunganga, bemdumisa uNkulunkulu. Zase zikhona imfundiso ukuthi kusamele babe lolwazi lwensitha abawiza bathi secret knowledge. Ngebala lesiGreek kuthiwa Gnosticism, the secret knowledge. Kodwa hayi imfundiso kayipheleli nje, kumele umuntu abe lolunye ulwazi phezu kokukholwa. Umpostoli Paul uyaqondisa ukuthi hayi ulwazi abangaludinga lulwazi lwentando kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Lulwazi lentando kaJehova. Nxa umuntu elolwazi kaNkulunkulu uyabe ephelele, uyabe wenele. Babefuqa futhi abafundisi bangaleso sikhathi ababemilisana levangeli eliqondileyo besithi hayi umuntu phezu kokukholwa kumele mhlawumbe asokwe ngokwesiko labaJuda. Umpostoli Paul uyaqondisa ukuthi hayi luyabe solusilela ulwazi endaweni enjalo, ngoba lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akukho umthokozisa uJehova. Indaba yethu le yamkelwa ngokukholwa igcinwe ngokukholwa. Kazikho izinto okumele ukuthi siziphathe sizengeze. Manje umpostoli Paul uthi bazalwane, selokhu sezwayo ngokukholwa kwenu siyalithandazela ukuthi ligcwaliswe ngolwazi lwevangeli oluqondileyo, ligcwaliswe ngolwazi lwevangeli olulungileyo, hathi amanyala la esiwezwayo. Angithi zinengi phezu kwevangeli esiphakathi kwalo. Bakhona abathi hayi phezu kokukholwa kumele ubambela lokhu, ubambela lokhu. Phezu kokukholwa kumele ube lalokhu, ube lalokhu. Bakunike amagama asengazathi ngamagama amnandi. Ngiyezwa kulezi insuku sokulalokho okuthiwa ngamabhengisi. Angazi ngesindebele amabhengisi lawa liwabiza lithi kuyini, imigaqo. Kodwa ungathi umgaqo phela umuntu uyabona ngazathi hayi sokusondela esintwini ngcono ngubize ngesikhiwa ngithi ngamabhengisi. Anything that is becoming ayifaka phakathi komuntu loNkulunkulu ibisisitha ukukhonza koNkulunkulu ayisiyonto eqondileyo, iyinto emelana lokukholwa ivangeli. Abantu kumele bamkhole ukuthi uJesu uyinkosi, uJesu weze emhlabeni wafela izono zethu, ngosuku lwesithathu wavuka, kube yikukholwa kwethu. Lezi ezinye izinto ama-ritual esiwenzayo ayasitha ngitsho lamandla evangeli, ngoba ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uJehova. Ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uJehova. Nxa kade ngibala lapho esifunde khonapho kuverse 9 kusiya ku10, kulezinye inombolo ezingijabulise kakhulu. There are some kule methi lapho emfisa lawe lanxa waqina ku-grade bani ungazihlanganisa kahle awungeke uzilahle. Kuverse 9 khonapho kusiya kuverse 10 asisikhangele sonke lezo nombolo. Kakhulu khonapho ukuthi ngakho-ke lathi kusuke mhla osuke sezwa ngalo kasiyekeli ukulikhulekela lokulicelela. Inombolo yakho nisicala khonapha ukuba ligcwaliswe ngokwazi. So sungabhala ukwazi intando yakhe ngokuhlakanipha plus ukuhlakanipha konke lokuqedisisa okungomoya.
ulwazi plus ukuhlakanipha plus ukuqedisisa okungomoya kusinikani lokho. Ngibone kuzimethe mina ezimnandi kakhulu emzalwaneni wonke. Alubani uhlanganisa ukwazi ukuhlakanipha lokuqedisisa uthi komphana uverse 10 lihambe ngokufanele inkosi. Amen bathandekayo. So ungazathi nxa umuntu elolwazi, nxa umuntu elenhlakanipho, nxa umuntu elokuqedisisa ngendaba zikamoya, uyahamba impilo yakhe iyafanela inkosi. Impilo yakhe iyafanela ivangeli. Impilo yakhe ingufakazi waleli ivangeli eselamukelayo. Knowledge plus wisdom plus spiritual understanding is equal to life worthy of the Lord. That's what I saw. Zinombolo umuntu wonke omele azihlanganisele zona empilweni yakhe ukuthi yena nxa ezahamba ngohambo olufanele inkosi yini okumele yayihlanganise empilweni yakhe. Ahlanganise ulwazi lwentando kaThixo, ahlanganise iwisdom yentando kaThixo, ahlanganise ukuqedisisa kwentando kaThixo kuyesokuphuma ukuthi impilo yakhe ifanele inkosi. Angititsho njalo umprofeti Jeremiya uthi alubana silokuziqenya kasiziqenyeni ngokuthi siyayazi inkosi. Amen bathandekayo. Ngezinye indlela ukwazi inkosi kuyinto yokuqala umuntu okumele ukuthi aziqenye ngayo. Manje uPostoli Paul uthi lolu lwazi lusemaceleni luyasitha ivangeli. Kodwa nxa lisazi ulwazi lwentando kaNkulunkulu, lisazi inhlakanipho yentando kaNkulunkulu, lilokuqedisisa kwentando kaNkulunkulu, ivangeli liphezu kwenu lembukelile kini. Lapho lezi zinto zingekho emzalwaneni kuba lokuhawula, kuba lokugqilazwa okuthize. Ukwenza kwethu ezinkonzweni kuyaveza ukuthi ulwazi lwethu kambe ngolwabantu na ingabe ngolukaThixo. Ngithi umkhonza kwethu Jehova ezinkonzweni angithi khathi sisemakhaya angazi kumbe nxa uyilalele le audio kumbe uyibona le video ukuthi kwakhona alibana wena ukhonza lemuli yakho kuyaveza yini ukuthi uJehova uyamazi na, ulenhlakanipho na, uyaqedisisa na. Ukwenza kwethu ngitsho lapho sibeka bethu asebethule asebedlulile kuyaveza ukuthi ulwazi lokuqedisisa ngoThixo luyasilela. Kuba lamadrama esiwabonayo ezigabeni ezinjalo nxa kuyikuthi abanye bethu sebedlulile. Lokho sikukhulumayo, lokho sikwenzayo kuveza ukuthi ulwazi lwethu luyasilela ekumazini uThixo, ekwentando kaThixo. Manje bazalwane bami abathandekayo, asingeke sibe ngama-ambassadors of Christ emhlabeni uma singaqedisisi ngalo esimeleyo, uma singelalwazi ngalo esimeleyo, uma singelabudlelwano lalo esimeleyo. Yikho-ke umpostoli Petro ku-2 Peter 3 verse 18 uthi kufanele sikhule emuseni wakhe lasekumazini kwakhe. Lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi uyakhula ekumazini uNkulunkulu kubonakala ngempilo engiyiphilayo, ukuthi ngiyakhula ekumazini uThixo kubonakala ngempilo engiyiphilayo. Kambe impilo yami ifanele na inkosi yethu Jesu? Ibihlathelwa ingoma yethu mabradani, ifanele inkosi uJesu ubukhosi. Kambe impilo yami itsho njalo na? Iyamemeza na ekuseni impilo yami ukuthi ifanele inkosi uJesu ukudunyiswa? Enye into futhi enginanzele khonapho ku verse 10 ukuthi alubana uhlanganise kuhle inombolo zethu esikhulume ngazo ngaphezulu. Impilo efanele inkosi impilo ethela izithelo, impilo ethela izithelo, izithelo ezibusisa ibandla, izithelo eziyisibane kulo umhlaba onakale kangaka.
izithelo ezingusawutho kulo umhlaba onakale kangaka. Kwesinye isikhathi nxa kusiza kwizigaba zezithelo siyasifise ukuthi siphathe izithelo njengalokhu siphatha izipho. Ayi mina lokhu kangikuphiwanga, ayi mina lokhu kangikuphiwanga. Nxa ungahamba khona phana kwabaseGalatia 5 uverse 22, izithelo zonke leziyana ezilistiweyo khona phana ezifakiweyo kawukhethi wena ukuthi esami lesi ngesikazibani, lesi ngesikazibani, lesi ngesikazibani. Zonke zingezakho, zonke ufanele ukuthi uzithele. Manje ma ulwazi sinalo kahle kahle, ma inhlakanipho silayo kahle kahle, ma ukuqedisisa silakho kahle kahle, izithelo kazibuzwa kithi. Izithelo kazibuzwa kithi. Izithelo ziyabonakala. Athena uJesu ekhuluma ukuthi kazibonakale izithelo zenu phambi komhlaba ukuze ukuthi ngokubona izithelo zenu ezinhle beze bezedumisa uYihlo osezulwini. Njengabameli bakaKristu abagcwele inhlakanipho, njengabameli bakaKristu abalolwazi, siphila emhlabeni wabantu abathi bayazi. Angithi ngitsho le technology ingakafiki esintwini sakithi besilabo labo bathi bayazi. Abanye selike lahamba Nicodemus lilafika kwabantu laba bathi bayazi, kodwa isimanga laphuma lingazi mo, ngoba ulwazi lwabantu alusisi ndawo. Kodwa ulwazi lwekaJesu, ulwazi lukaNkulunkulu lulamandla amangalisayo, ngoba lwehlukanisa umuntu lesono, lwehlukanisa umuntu lobubi lamandla obunyama. So ngathi uThixo ngasisiza abazalwane bami sinanzelele leyo ndaba. Okokuqina enkunanzeleleyo ngempilo efanele inkosi, nxa uhlanganisile ulwazi wahlanganisa inhlakanipho nokuqedisisa, ukuthi iba impilo egcwele ukubonga, iba impilo egcwele ukubonga. Umzalwane uyavela ngengoma yokubonga, akaveli emthandazweni mhlawumbe ngokucela kuphela, akaveli mhlawumbe ngaphi ngokwenzani, kodwa uvela ngokubonga. Ukubonga ukuthi uphiwe isipho sempilo esingunaphakade. Ukubonga ukuthi yena uhlengiwe emandleni omubi, yena uyindlalifa yezulu. Hiyo into okumele siyibonge leyo. Hiyo into okumele siye phambi kwamazulu sithi mfanele ukubonga Jesu, ngoba usenzile saba ngabantwana besikhosini, usenzile saba izindlalifa zezulu. Kumele sikubonge isipho sempilo engunaphakade. Mina lawe silefa lezulu bathandekayo, esalamukela ngokukholwa, eligcinwe ngokukholwa. Lelo asingeke silithole emhlabeni, singaze siye kuyiphi college, sifunde ngaphi, singene ngaphi, sibe le mali enganani. Lesi sipho siyisipho esiphiwa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Alubana ulwazi luhleli phezu kwethu, alubana inhlakanipho ihleli phezu kwethu. Ingoma yokubonga iyavela, ingoma yokubonga iba khona. Bazalwane bami abathandekayo, yiwo lamazwi engikhetha ukuthi namhlanje sikhuthazane ngawo. Ukhona lapho ukhona ukuthi hayi ulwazi nxa luphezu kwakho, inhlakanipho iphezu kwakho, ukuqedisisa kuphezu kwakho, impilo efanele inkosi iyavela, impilo efanele uJesu iyabonakala. Ngiyafisa sikhuleke ngalenkathi ukuthi uJesu asizwele umusa, uJesu abe nathi asizwele umusa. Silapho esikhona sifanele sibe lempilo ezingadumazi ivangeli, impilo ezivuma ngamazulu, impilo ezilobufakazi bokuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Mfundi Spirit woza usikhulekele njengabazalwane ukuthi uThixo asisize sisamkhonza
inhlakanipho leyi isenze sibe ngabantwana bakaJehova. Inhlakanipho leyi isenze siyehlukane lamandla obunyama. uNkulunkulu alibusise emakhaya alubana sikhulekayo namanje. Asikhulekeni bathandekayo. Siyakubonga Baba wethu oyingcwele ngegama leNkosi uJesu nangosuku lanamuhla usenzele umusa ukuthi sizwe izwi lakho ngenhlakanipho nangolwazi. Sengani ungasisiza uNkulunkulu wami usinike inhlakanipho evela kuwe nephume ezwini lakho elinamandla ukuthi sanelise ukuphila emhlabeni sikuthokozise senze izinqumo ezizathokozisa amazulu ezizabonisa ukuthi singabantu bakho impela abasindileyo emhlabeni onakeleyo. Sibongile izwi lakho, sibongile umusa wakho, sibongile ububele bakho ngempilo zethu. uNkulunkulu wami usinike lona leli thuba lokuthi sizwe izwi lakho ukuze impilo yethu ilungisiswe siqhubeka sisaphila emhlabeni onakele kanje. Sibonga umusa wakho ukuthi sengani ungaqhubeka kulathi ukuhambeni kwethu ekuphileni kwethu sisezimulini sisemakhaya sehlukene ngokuhlala Thixo wangcwele. Umusa wakho siyawubonga ukuthi uyasifinyelela sonke ngamunye lapho esikhona. Sengani ungaba nathi ukho konke uNkulunkulu wami sisakuphilela sisahamba sibehambe senze konke ngokuhlakanipha nangokwazi izwi lakho lokho elikutshoyo ngathi nangesikhathi esiphila phakathi kwaso. Sibisela ukudumo namandla nobukhosi ngegama leNkosi uJesu. Amen.